adding garam masala or chili powder, we are going to make chili green peas gravy. Green peas gravy பச்சை பட்டாணி குருமா பண்ண போகிறோம். எல்லாமே ஹோல் ஸ்பைசஸாக போட போகிறோம். இந்த மசாலா எல்லாமே பிரியாணிக்கு போட வேண்டிய மசாலா எல்லாமே எடுத்துக்கணும். I have taken the biryani masala, whole masalas, some cashews, 6 to 7 cashews, 6 or 7 cloves of garlic and a piece of ginger, 7 to 8 dried red chilies, 4 to 5 onions and 4 to 5 tomatoes. I'm going to boil all these ingredients in water for 5 minutes. See, I'm going to add all this ingredient to the water for 5 minutes until it cooks well. நிஜமாகவே இது பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் எதுவுமே போடாட்டியும் அது போடாத மாதிரி தெரியவே தெரியாது. ரியலி யூ வில் லவ் இட். ஆஃப்டர் 5 minutes, turn off the stove and allow it to cool and then blend it in a mixie jar to make a paste. Before blending, peel off the tomato skin. தக்காளியோட தோலெல்லாம் உரிச்சு எடுத்துருங்க. I'm tempering some cumin seeds. Simmer the flame. Add the blended paste to it. I'm adding salt. Next, I'm adding turmeric powder. Allow the gravy to cook for 3 minutes. Simmer the flame. Here I have soaked and pressure cooked green peas. I'm going to add this. Let it boil for 5 minutes. Finally, you add some kasuri methi and a spoon of ghee to give glaze to this gravy. If you want the color appetizing, you can add the Kashmiri chili. I have added only normal dried red chili without adding garam masala or chili powder. A delicious green peas gravy is ready. Serve the delicious green peas gravy with chapati or puri.